Kajiado TV. Enangena. Hii ni yetu. Visit Peck House where hospitality meets transformation. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, mara nyingine tena hapa ndani ya Kiti Moto, ndani ya Kajiado TV, ambapo kila wakati kwenye Kiti Moto tunakuletea watu mbalimbali ambao wanawika kwenye sekta tofauti. Tunazungumzia viongozi, tunazungumzia watu ambao wana michango tofauti kwenye jamii, wana michezo, wana siasa na watu mbalimbali. Leo mpenzi mtazamaji, kwenye Kiti Moto kwa mara ya kwanza tuko na mtu ambaye amechangia mengi sana kwenye jamii. Yeye ni kiongozi, yeye ni mama yetu, na kwa mara ya kwanza tuko naye hapa ndani ya Kiti Moto. Karibu kabisa jamani, tunafurahi sana kukuwa nawe siku ya leo. We are very happy and we are humbled to have you here. Pengine labda unaweza anza kwa kujitambulisha tu kwa mpenzi mtazamaji, alafu akuelewe, ajue ni nani, kisha tutaendelea. Mimi ni mama Hellen Nkaissery na ni shukrani kuwa na nyinyi. Karibuni. Asante sana, asante sana. Na pengine tu nikuambia kwamba hii ni kipindi tu ya kuzungumza na watu waweze kukuelewa zaidi. Wewe ni nani, ulilelewa wapi, na pengine ulikulia wapi, kwenye familia inakaaje. Kisha labda kuna mtu mara nyingi anauliza, tunajua sana huyu mama yetu ametufanyia hii, lakini amelelelewa wapi, familia yake ilikuwaje? Kwa kiangalia maisha yangu, mimi nililelewa Masaini, mtoto kiasili ya Wamasai. Nililelewa kwa ile nyumba ya ile inakaa boflo. Hapo ndio ilikuwa nyumba ya wazazi wangu. Nilikuwa mtoto wa pili kati ya watoto 10 wa mama yangu na wa mama 4, ambao sisi wote labda tuko watoto kama 20 na kitu. Na in the early 60s ilikuwa ni shida sana kupata mtoto ambayo anakubali au wazazi wao kumpeleka shule. Nami nilibarikiwa, nafikiri Mungu alipanga tu maisha yangu vile itaenda. Baba yangu mzazi alikuwa a traditional elder, a chief, wale ambayo kwa Kimasai wanachaguliwa ya kwamba wawe viongozi wa community for life. Okay. Na baada ya colonialist kuja wakawatambua wale ambayo tayari walikuwa viongozi, na akafanywa awe an administrative chief. Okay. So baba yangu alikuwa chief. Which area? Which area? Wa Dalala Kutuku. Okay. Alikuwa anaitwa Chief Kapei Olepolong. Okay. Na kuinteract na wazungu na kupelekwa masomo kidogo huko Narok, miaka kidogo ali-appreciate value ya masomo. Okay. So kuja kuwa chief, na anaambiwa kwamba mpaka Wamasai wakubali kupeleka watoto shule, ilikuwa ni jambo ngumu sana. Lakini akasema yeye atapeleka mtoto wake. Iwe ni kielelezo ya kwamba haambii tu hao wengine wapeleke watoto shule, ili bila yeye kutoa mtoto wake mmoja aende shule. So ndio akanitoa nipelekwe shule. Ilikuwa ni jambo ngumu. Wazazi, aunties walikuwa analia, uncles wanasema ndugu yetu amechanganyikiwa, anakubali mtoto yake apelekwe. So baba yangu akanipeleka shule. Na nikapelekwa, nikawachiwa mikononi ya missionaries hapo AIC Kajiado. Okay. So missionaries wakanichukua, na pamoja na wasichana wengine, wengi wao walikuwa wanaletwa na lazima kuja na kulindwa shule. On top of that, nilikuwa na
hata mbele ya baba yangu kunipeleka shule, alikuwa na ndugu yake mmoja ambaye alikuwa mdogo wake, ambayo babu yangu alipokataa baba yangu apelekwe shule, when the governor came, kwa ajili ilikuwa ukikataa mtoto then unalipishwa kodi na ng'ombe zako inachukuliwa. Ukikataa shule, ukikataa kupeana mtoto ambaye ataenda shule. So my grandfather aka-exchange my father for my younger uncle. Okay. My younger uncle naye akapelekwa shule, but my father supported him until he went through school. He ended up becoming a PS in the government. Tunaweza jua jina lake? Joshua Polong. Anaishi Kajiado. Okay, so by that time, sasa baba kunipeleka shule, my uncle naye amemaliza masomo na amepata kazi ya walimu. Akanichukua. Yani kwa ajili tu ya ile upendo na ile furaha ambayo ndugu yake amemfanyia. So sasa tulikaa na yeye, anani support, anani guide vile nitaendelea mpaka sasa masomo yangu nikamaliza mpaka chuo na nikaendelea nikakuja kuwa mwalimu. Amazing piece of history. Mimi najua watu wengi sana hawakujua hiyo. Hawakujua. Na nafikiri kupitia kipindi hiki umeweza kueleza mtu akakujua zaidi, kwa sababu najua watu wengi tu wamekujua baada sasa wameingia kwenye limelight. Na sasa kwenye shule, ulipomaliza tu shule ukaanza kusomesha ama kuna tertiary education katikati hapo? Okay, niliendelea na masomo baada missionary sasa kuhakikisha kwamba nimemaliza mpaka standard 7. Wakanipeleka another mission school inaitwa Kapsabet Girls. Nikafanya mpaka form 4. After that nikapita, nikapelekwa Tumutumu Girls in Nyeri form 5 and 6 kufanya maths, physics and biology. So wewe ni mwalimu wa hesabu? Mimi ni mwalimu wa hesabu na physics. So baada ya hiyo nikamaliza form 5 and 6, nikaenda kwa sasa kutrain kuwa mwalimu wa math, physics and biology at Kenya Science Teachers College. Nikamaliza baada ya sasa Mungu akanibariki. Na umesomesha shule hapa ama Nilisomesha kati ya shule ambazo nimesomesha. Nimesomesha Nakuru High School. In fact, governor wetu Lelungu alikuwa mwanafunzi wangu. Nilimsomesha yeye Nakuru High School. Secondary? Yes, secondary. Amazing piece of history. Kati ya wengi. Sasa nataka tujue, tukirudi, nataka tuchukue mapumziko. Tukirudi tuangalie sasa maisha ya wewe kuwa mwalimu ama baada ya wewe kuwa mwalimu yalikuwaje, na tuanze kujua sasa maisha yako na mheshimiwa marehemu hayati Nkaissery. Lakini muhimu zaidi ni kwamba hapa ndani ya Kiti Moto kwa mara ya kwanza Mama Hellen Nkaissery anatuzungumzia kuhusiana na maisha yake ya zamani hadi leo. Usitoke, usiende popote, hapa ni katika Kiti Moto. Visit Peck House where hospitality meets transformation. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Leo kwenye Kiti Moto tunajua historia, tunajua maisha na mchango wa mama yetu Hellen Nkaissery hapa ndani ya Kajiado TV. Na popote pale ulipo, tungependa kukumbusha kwamba kama uko na njia yoyote ile ama unataka kutafuta mankuli, tembelea hoteli ya Narava Restaurant pale Ngong upate makuli yako. Tunaendelea na mama, karibu tena. Sisi najua ni vijana na irika yetu watu wengi hawakujua historia mingi hiyo. Sasa sijui baada ya wewe kusomesha ikakuaje sasa, kwa sababu mimi najua sasa watu wengi hawakujui kama mwalimu. Ilikuwaje sasa ukatoka kuwa mwalimu hadi ukaingia kwenye sasa maisha yako hii mengine? Nilisomesha shule kadhaa. Nikiendelea kusomesha ndio nilikutana na marehemu bwanangu, na wakati hiyo alikuwa anafanya kazi Nakuru, so nami nikatafuta niwe posted Nakuru ndio tuweze kuishi maisha yetu huko.
na nikaendelea kusomesha, lakini sasa baada ya kuingilia sasa mambo ya familia, kazi ya wanajeshi ni ngumu sana kwa mambo ya familia, because mara mingi kwanza ukiwa wewe bado uko mdogo kwa cadre au ranks, you are sent all over. So most of the time was out northeastern, you know, all over Turkana, Pokot, all over. So tukabarikiwa watoto watatu, na baada ya hiyo baada ya yeye kufanya tukaona ya kwamba afadhali turudi karibu na nyumbani, naye alikuwa amekuwa transferred to Ulinzi na Army Headquarters in Nairobi, so tukakuja Nairobi. Wakati hiyo alikuwa amepewa kiti assistant to the Chief of General Staff, General Mahmoud, and he was there for a very long time. So by that time at least tumekuja Nairobi na kuendelea kulea familia. Interesting. Na ni ushauri mkubwa pia sana kwa watu wanafollow jinsi inaonekana wewe ulikuwa unadhamini familia sana. Sana. Kwa sababu kiasi cha kwamba wewe uliacha kazi ili kuhakikisha kwamba familia yako inakuwa stable. That's a very significant support to the family. Na pengine sasa baada ya hiyo ikakuwaje maisha ya siasa ikaanza? Sababu ndio watu wengi huwa wanauliza pengine ilikuwaje kutoka kwenye general service to politics. Ni kweli, ni jambo ambayo watu wengi wako na maswali, hawaelewi. Tangu lini mwanasiasa, mwanajeshi aingie kuwa mwanasiasa? Marehemu General aliendelea sana, you know, he really built his career in the military, and he liked his profession so much, and God enabled him to grow up the ranks, and he was exposed to very many positions of leadership, in that apart from being served for a very long time, assisting the Chief of General Staff, which is a very important office. Then, in fact, after that time, I remember he was posted for his high-level training in America, and he decided that we all go as a family. So we all closed our home with the children, and we all went to America to stay with him for 1 year as he does his final military. It's like a degree course in the military. So at the War College in America, it's called the War College, where you really learn a lot of strategy, you know, international, how to deal internationally, understand the way the world is, how to build diplomatic ties, and his skills were very much in the area of peace, negotiation and reconciliation. And that is why even after that he came and was a leader in the IGAD, you know, to be able to bring peace around in the region. In fact, the Sudan peace process, he's even the one who started it. Before even the General Sumbewe took off, he had already laid the structures, and he had really had a lot of interaction with Salva Kiir, the one who is in Sudan, you know, the Sudan president, the South Sudan people, and he had a lot of interaction with them, and he was able to do a lot of work. And out of that, he was very likable, in that he was always a very strategic leader in knowing how to deal with issues that seemed very complex.
But at the same time, in building that professional excellence, from the time he was young to a level of being in school, he was always a leader in the community. You wouldn't believe when he was in Form 2, he came and mobilized his other school-going children, and they put up a nursery school for children in Bisil town. Because there was no nursery school, and children were missing out of school because of not having a nursery school. So he mobilized them during school holidays, and they put up a nursery school. He was always the chairman of Matapato Youth Association, right from Form 1. He was a leader from day one. So that was like yes. a cooking pot for him to be a leader. So after when he grew, moved up the ranks in the military, I don't remember any time we were never involved in putting up a school, a hospital, a church, supporting children to go to school. I don't remember any time. So it is not politics that came and endeared him to the community. He built this, and we were always partners. In that, you know, we sort of, our way of looking at life really, you know, was so close. We always felt a lot of joy interacting with people, helping them, seeing their lives getting changed. So that really, so we supported each other so much. When he became so busy and moving up the rank, work became too much. And we felt that, you know, we are not making much improvement on the family front. So I decided to take early retirement so that I could support, you know, fully the family business. As you know, our business moves around livestock. So it's taking care of our livestock, making sure the ranches are well taken care of, looking for opportunities to add value to our livestock. And that's why we started our company, our brand company, Maparasha Meat Suppliers. We put up, we really invested in the value chain from ranching to a slaughterhouse to butcheries to supplying meat to institution, and also, you know, marketing the byproducts like milk. So I had to leave my job to come and support the family, because we wanted our children to have the best and always be able to have something for ourselves and to share with whoever was around us. That is powerful. So going into politics was a very interesting thing. All through in our military life, you know, it's like in the military, stay away from a politician. So we would never, you know, interact so much with politicians. That is what is in the public domain. That was what it was. But the community said it doesn't matter. At this time, he was a special advisor to President Moi. He had moved, and he was the military advisor on military issues and peace around the region. So he was very busy, and he was a right-hand person to President Moi. But elders got together and said it does not matter. We want him to come and lead us. So one morning I see 7 of them at 6 coming home in Nairobi. What is it? He said, no, we've come to see Mzee. Oh, okay. As usual in Maasai culture, you welcome the Wazees and you go and prepare for them a cup of tea or something, and you let them talk what they have to talk. Say, So they talked and they finished and they went. Then he was to go to Nakuru. He had a station in Nakuru at Gilgil. After 1 week, they followed him there again. I was not there, but I'm told in Maasai culture, if you want to put
a signature in what you have said, we have to feast over a goat or something. Yeah. So there was one goat we were bringing for mbegu, for our goats. And they said, we are slaughtering this goat. Right here, right now. Right there. They said, whether you agree or not, we have decided as a community. That was 3 months to elections. What? Only? 3 months, 2002. 3 months to election. So it was community driven. It was community. So they came. Now they sat me down. And already by that time, through my background of teaching and also always interacting with the community, that's one of my strengths, you know, talking to people, helping them and interacting with them. So they told me, now wake up. And I wore my shoes. And before he resigned from the military, because he resigned when it was 1 month to election, those 2 months, I was the one who was going around to campaign. I was the one who was organizing the meetings. I followed the Maasai culture, the way you go and ask for votes. You don't just go tell them, I want votes. You have to follow, you know, where do you meet them, whom are you meeting, so that they can buy your idea in a very humble way. And I did it. So he came, and he would never come out because he respected his profession. He only came out after now he handed his letter. Because the same elders had to go to Moi to ask him. So they went to Moi and told him, Mzee, we've come to request you. Please allow us to have him to go and lead us. Yeah, because he was in the public service. Yes, Moi said, to our surprise, as much as I really still needed him, but I understand what you are saying. Ndimama is becoming old. John King is becoming old. Who is going to lead this community? I agree with you. I bless him. Let him resign and he goes to lead you. So that's how we joined politics. Amazing trend. And we must say that for the first time we are getting like a very exclusive information, which I think should be used to challenge other people out there on the interest of respecting public service. How Mzee respected public service na venye alikuwa anachukulia huduma kwa umma na umuhimu mkubwa sana. Na kama ulivyosema ilimchukua muda mrefu sana kukaa chini ili ku resign. Hapa ni katika Kiti Moto Kajiado TV.